Honorable David Tsere. Present, ma'am. Members, from the counts, you will have noticed that there are 2 members who are not present. At Caterpillar, and Ambassador Kapinga. They are the only ones marked. Members, we will now proceed to cause the election process. We will ask the clerk of the National Assembly to call out the names of our members so that they are given the ballot papers to go and vote. As I said in that big thing they provided, after making your necessary marks for all the 6 candidates, please understand me, I'm not saying you are forced to, you are given a right to. After you've done that, you come to the transparent ballot box and you folded your papers and deposit them in the ballot box. And after the completion, of course, will come the counting. As we proceed, our members, with the clerk calling out the names of our members who constitute our electoral college, we go to the 2 gentlemen who will issue each one of you with the voters' paper. There should be 6 in a bundle. For the 6 names His Excellency the President provided. I hope how I look asa taraha negiri ukabuza harbatore upe adire posava than South Central Mokotu. This is the time for any correction, clarification, and we can then proceed. Council, I hope our members can see that the ballot box is empty. It is empty. Ma? That box, of course, will always remain in full view of everybody here. Full view. Madam Clerk, can we proceed, please, starting with 18. His Excellency the President, Advocate Duma Boko.
Honorable Munedi Bakaisama. Honorable Letlogonolo Barongwa, sorry. Honorable Tsenulo Bokhatsu. Honorable Dr. Penyo Butali. Honorable Dr. Mekas Chiwasani Chimbombi. Honorable Sam Ubonyi Dihwa. Honorable Edwin Dikoloti.
Honorable Khaba Tsolo Disho. Honorable Dr. Unity Dow. Honorable Jeremiah Jerry Frenzy. Honorable Tlhabologo Furniture. Honorable Karabo Sokrat Khari. Honorable Ndaba Nkosinati Khawlati. Honorable Dr. Kisitegile Khobotswang. Honorable Justin Chipo Hunyepa.
Honorable Kamaldeen Kamal Jacobs. Honorable Ruben Wame Kaiser. Honorable Unalepelu Kidikilwe. Honorable Khoretetse ke kgonegile. Honorable Jacob Kilibeng. Honorable Atamela Nkiwagile.
Honorable Arafat Kitso Khan. Honorable Umpimezi Kwapa. Honorable Khalina Wabo Lekau. Honorable Rizin Moredi Likutlani. Honorable Lepetsi Lesedi. Honorable Taolo Buipuso Lucas. Honorable Boniface B. Mabel. Honorable Moeketsi Prince Maele.
Honorable Helen Pushi Manyaneng. Honorable Oscar Simasiku Mapulanga. Honorable Baratiwa Mathoti. Honorable Buipuso Winter Moluzi. Honorable Kagiso Thomas Musi. Honorable Motlhale Mang Moalusi. Honorable Brigadier Retired Domkaza Mokwati. Brigadier Domkaza Kingaletsu Mokwati. Thank you very much. Noted, sir. Honorable Shima Monageng. Honorable Maipelo Buitumelo Moputing.
Honorable Maribe Mpomorolo. Honorable Prince Mogorosi Musanan. Honorable Mokwaledi Muswani. Honorable Palelo Kitsupe Mutausani. Honorable Mutsamai. Honorable Kithalifile Mutshegwa. Honorable Khoberego Nkawana. Honorable Shaul Nthaile.
Honorable Tireya Nzima. Honorable Augustine Nyatanga. Honorable Lawrence Wokeditse. Honorable Victor Billy Polohol. Honorable Mabuse Mopati Pule. Honorable Nelson Ramautwan. Honorable Ones Ramokgapi. Honorable Noah Salakai. Honorable Dumelan Salishando.
Honorable Gaifele Sidombo. Honorable Penyo Mokete Sehoko. Honorable David Sere. Members, that was the last voter. I was here. Akere, ahora pea, tocar lo que dice ahora, lo le cajera lo topa. Estamos jóvenes acá. Cerca con jóvenes jóvenes, topo, divijan. The boxes always remained in full view of all of us. And it's time to call upon Madam and your officers to do the counting. We will reconcile as we go along. We started saying that all the members would be 62. 2 were not present, so 60. Each one of the 60 was given 6 ballots. So the number 60 times 6. Actually, now I'm not a mathematician. That should give us the number of the ballots. We should have gone, which were issued. Had I hit a hole, I would see which of us say I should it's okay. Absolutely. 60 times 6.
Le jalo mtsonotso thulaganyo e hapegileng yone ya go thotjwa ga specially elected members of parliament e tsweletse jalo gone mo parlamenteng mme jaaka o no sa tswa go bona gone go tsweletse jalo ka go harologana ma-parlamente ka bonya jwa bone ba e leng gore ba fentse mo dithopong tse di setswang go hela ba re ba nna le sebaka jalo tsa gone go tsenya thopo ya bone mme re bone jalo ba le mmalwa e le bone ba e leng gore ba ne ba tsenya thopo ya bone mme mo nakong ya gompieno di balwa ka thomamo mme re itse gone gore bone ba e leng gore they are part of the electoral college ba thomilwe jalo kgotsa ba nominatilwe jalo ke Tona Advocate Duma Boko e le one maina a batho ba le thataro bomme ba le bararo le borre ba le bararo bogolo ke Newendo e le mongwe wa bone e ne e le jaaka re ne re itse e ne e le mo parlamente wa pele e le gore ka dinako tsele ya 2016 go ya go 2018 e ne e le mo parlamente mme gape e ne e le tona wa lephata lone la trade and investment trade and industry go tsa ministry tsa lephata lone la papadi le madirelo mme a dira jalo ka ngwaga wa 2018 go ya go 2019 bogolo ke Newendo gape a na le maitemogelo mo mererong e mentsi ya tsa dithabololo gongwe ne di dingwe tse e leng gore gongwe di ka tswa di meile gona mo tshiamelong ya go ka thotjwa go nna bangwe ba e leng gore ba ka nna jalo baemedi e le bone bo specially elected kgotsa parlamente e leng gore a ithopetswe ke Tona Advocate Duma Boko ke Newendo a na le jalo le khota le leng gore o le thametse la ke Newendo advisory le leng gore le tebaganya le merero ya dithabololo ka go harologana o itsegale gape e ne le the special advisor and Africa director to the UN climate change high level champions e le sengwe se e leng gore tota ha re lebeletse ke mongwe jaaka ke setswa go bua yo e leng gore o beilwe go nna mongwe wa ma-parlamente a e leng gore a ithopetswe re bona mme yo mongwe yo e leng gore le ene o beilwe mo tshiamelong ya go ka nna mo-parlamento yo ithopetsweng e le mme ke buang Nono Kgafela Mokoka Nono Kgafela Mokoka le ene le gore o na le maitemogelo a gagwe mo mererong ya dithabololo ka go harologana re itse jalo gone gore mo nakong ya gompieno o itsegele jalo e le a senior lecturer go tswa gona ko University ya Botswana mo lephateng la English gona ko University ya Botswana mme a na le maitemogelo a dingwaga di ka tshwara 29 years e le ene morutabana wa dithuto tsone tse dikgolwane tsa ko University ya Botswana mo mererong yone tsa the Department of English e le me ke Nono Kgafela Mokoka e le mongwe wa bomme ba e leng gore ba nnile le tshiamelo ya go thotjwa go nna mo parlamente yo ikemetseng re bona gape monana e leng gore le ene o nnile le tshiamelo jalo go thotjwa gareng ga bone ba e leng gore ba tao ba le ma-parlamente a ithopetsweng e le me Lesego Chombo e le monana jaaka re kile ra utlwa gongwe le mo tshimologong ga a simolola botautona ga ta setilo sa botautona Advocate Duma Boko o na thalosa gone gore nngwe ya tse e leng gore o itebagantse segolobogolo le tsone ke gone go netefatsa seabe sa bothe mo dithabololong go akaretsa le bone seabe sa banana yana re bona gone gore monana o e lene Lesego Chombo ke mongwe wa e leng gore ba dirile go le gontsi mo dikgweding tse di setswang go heta mo ngwaga ba lehatshe la Botswana mo mmepeng mo mererong ya tsa the beauty pageantry na re bona yanwa a na Miss World Africa 2024 mme a na
mongwe wa ba ileng gore ba ipitetse ba le mo maemong mo the top 4 ba dikgaisano tsone tsa Miss World mme le sengwe se ileng gore se ne sa mha se rudumo re ka rialo merong yone ya tsone tseo re biletse go tsabe sa gagwe mo dithabollo le dikgang tse ileng gore na ga bua ka tsone tsa dithabollo di supa gone gore ke monana o ileng gore o itebagantse segolo bogolo le go thabolola le go nna le seabe se se kalo mo dithabollong ka go harologana re itse gape gone gore ne le sego tshombo gape ke monano e leng gore gape le ha re lebella boitsanape ba gagwe o tsene gone ko madikolo ko University ya Botswana mo nakong ya gompieno a ithuta semolao mme gompieno re itse gone gore she's an attorney gone ko the High Court re lebeletse gone gore o mo direla gone mo mererong ya tsa semolao mme le gone go ka moga le tshiamelo e kalo go tlhaloganya kgotsa go itse le ka maitemogelo a kalo mo mererong ya tsa dithabollo mongwe gape yo e leng gore re mmone nna le motshiamelong ke ya go nna part of the Electoral College e le mo parlamente o ikemetseng ke re Moeti Mohasa re itse ga jalo gore le ene o na le maitemogelo a mantsi hela thata mo mererong tsa sepolotiki ke la nna jalo the BNF Secretary General mo dingwageng tsele mo sebakeng sa gompieno gape ona ana the UDC or Umbrella for Democratic Change spokesperson mme ana le boitsanape jo bo tseneletseng thata mo mererong ya tsa sepolotiki mme re mmona le ene gareng ga ba thataro jalo ba ileng gore ba thophilwe jalo mme ba thophilwe gona go nna ba mapalamente a ithophetsweng yo mongwe re bona gape jalo e le re Pius Mokgware le ene mme ana le maitemogelo mo mererong dithabollo ka go harologana o kila a nna jalo commander of the ground forces ko BDF e le yalo gona a dule ka maemo na bo major general e lene major general Pius Mokgware o kila nna mo parlamente le ene o na le maitemogelo a bo parlamente a kila nna mo parlamente mo ngwageng tsele tsa 2010 go ya go 2014 e le mo parlamente wa kgaolo ya Gabane Mangkgodi melene re bona jalo gone gore o thotjwa ga gagwe go na le bone maitemogelo a gone gore o na le maitemogelo a kalo mo go tsa sepolotiki ha re bua ka tsa dithutego ke mongwe e leng gore o dirile go le gontsi re itse gone gore o ne le a ruta jalo gone ko University ya Botswana e le gone gore o na le a Masters in Strategic Studies a na le a Bachelor of Business Administration a na le a Diploma in Advanced Finance Management mme le tse dintsi tse leng gore a ne di ama mo tshiamelong ja go dira ditiro ka go harologana re itse gone gore gone ko University ya Botswana dithuto tse leng gore na itebagantse segolo bogolo le tsone gone ko University ya Botswana di kgang di tshwana Media and Politics, Security Studies, Civil Military Relations, Security, Conflict and War, International Organizations and Strategic Leadership e le dikgang tsa merero tsa boeteledipele ka go harologana mme re mona e le gore ene re Pius Mokgware ke mongwe ya ba e leng gore ba kgethilwe jalo go ka nna le tshiamelo ya go nna mo parlamente yo ithophetsweng mme re bona jalo gone gore ba palo yone e leng gore e teng e leng gore ya ka go balwa ka thomamo tsone the ballot papers tse leng gore jaaka o no bona le mo le bokosong le leng gore ne di tswa mo go lone ke translucent box e leng gore ne e supa jalo gone gore the level of transparency ga go ta ko dithophong tsone tse e leng gore di tsweletse ebile di teng mo nakong ya gompieno mme gongwe ke go gakolole gape gone gore jaaka go balwa jalo mo nakong ya gompieno mapalamente a e leng gore a ne le tshiamelo ya go nna mapalamente a ithophetsweng ke mme Bogolo Kenowendo, re Moeti Mohasa, Pius Mokgware, Dr. Stephen Modise, Mme Lesego Chombo,
le mme Nonofo Kgafela Mokoka mme e le yone palo ya ba ileng gore ba nile le tshiamelo mme ne ra bona mapalamente ka go harologana gone mo palamenteng e ntšha ya bo 13 ba goroga gone ka bongwe jwa bone ba tsena e le gore ba tsile jalo go baya thopo ya bone ne ra bona gone mo palamenteng ya bo 13 re ne ra bona re Ndabagaola Thelene ke mongwe wa ba ileng gore bana ba tsena ba baya thopo ya bone mme re itse gone gore re Ndabagaola o tswa gone mo kgaolong ya Gaborone Bonington South mme mo dithopong tsone tse di sa tswa go heta ana dule jalo ka thopo di le 8,805 re ne ra bona mapalamente ka go harologana mongwe e le me Unity Dawa tswa gone mo partying ya Botswana Congress Party e le gore mo kgaolong ya Gauteng West e leng gore o e hentse ka dipalo tsa 4,425 na re bona re Dr. Edwin Dikoloti le mongwe yo e leng gore ene ke ene hela lesi e leng gore e ne le mo parlamente yo ikemetseng e le ene independent candidate a le nosi gona mo parlamenteng e ntšha ya bo 13 ona gona go iponela phata gona mo parlamenteng yone mme ena winne kgaolo ya Good Hope Matete ka 12,294 votes re ne ra bona go tswa gone ka ko partying ya PDP re bona re Karabo Gare e le gore le ene ke mongwe wa ba ileng gore ba boela gone mo parlamenteng ana sa tswa go tswa gone mo parlamenteng ya bo 12 mme e le gore le mo parlamenteng yone ya 13 o gone mo go yone mme ena a winne go tsona fenya mo yone dithopo tsone tse e le gore fenya kgaolo ya Moshupa Manyana ka dithopo di le 13,422 re ne ra bona gape gongwe ka go partying ya BPF re ne ra bona mongwe wa ba ileng gore le bone bana ba thopo ya bone mo tsatsi la gompieno re bone Lawrence Okeditse tswa gone ko partying ya BPF e le gore ene o emetse o hentse party yone ya Nata Gweta mme a hentse ka di thopo jalo di le 6,205 e le mongwe ba ileng gore le ene o ne le tshiamelo ya go ka henya ba bantsi motswana wetso ba parlamente yone ya bo 13 ba ileng gore ba tentse bo dithopong tse di sa tswang go heta tse e leng gore di dirile ditso mo lehatsheng la Botswana ya ka o ka gakologelwa gore ha re bua ka dipalo re bua ka yone puso ya batho ka batho e ne e lantha mo ditsong tsa lehatshe la Botswana re bona go nna le phetogo yone e kalo kgotsa go nna the ruling party ya Botswana Democratic Party e tswa mo pusong morago ga go busa dingwaga di heta bothano mme re bona party ya Umbrella for Democratic Change e eteletswe pele ke Tona Advocate Duma Boko e leng gore le ene mo tsatsi la gompieno gone mo dikantorong tsa parlamente le ena na baya thopo ya gagwe go bopa yone parlamente e ntšha ya bo 13 e leng gore a itse gore ya go goga dingwaga di le 5 go tswa gone mo ngwageng wa 2024 go ya go wa 2029 mo ke go gakolola gone gore mo dithopong di sa tswang go wela re itse gone gore party yone ya Umbrella for Democratic Change won by a majority e ne le a landslide re ka rialo re lebeletse gone gore tota gone gore party e ka tsena mo pusong ne tshwanetse re be na le dithopo di le 31 mme party ya Umbrella for Democratic Change ena ya heta palo yone e ne beilwe eo ya gore ga go hengeng ditilo tsa bo parlamente di le 36 kgotsa 36 e latelwa jalo ke party ya Botswana Congress Party e leng gore yone ena ya fenya ka palo ya 15 kgotsa 15 e latelwa jalo ke ya Botswana Patriotic Front e le BPF ka dithopo di le 5 ha party e leng gore e ne tswa mo pusong yalo ya Botswana
Botswana Democratic Party yone na henya ka dithopo di le nne di wina jalo ditilo tsa bo palamente di le nne mme re ne ra bona independent candidate jalo mo parlamenteng le gore o ikemetse a le mongwe hela gone mo parlamenteng ya bolesome le borataro e leng gore boraro lesome le boraro e leng gore tabo e simolola jalo mo ngwageng ono go goga go ithelela ngwaga wa 2029 mme go gontsi motswana mo e leng gore tabo go tsweletse go hitha mo letsatsi la gompieno re itse gore letsatsi la ka moso e tabo e le la thoma malone o ka gakologelwa gone gore ha re tswa gone mo tsilang ka moso thulaganyo ne e tabo ya tologa le go heta jaaka go tabo gona le go ikanisiwa ga one mapalamente a na thopa mo tsatsing la gompieno a le masome a marataro le bongwe kgotsa 61 members of parliament ba ileng gore ba tabo go nna le yone the swearing in of elected members of parliament how di mogamong go tabo go nna le yone the election of the speaker of the National Assembly how di mogamong go tabo go nna le yone the deputy speaker re tabo re bona gape mo tsatsing la ka moso endorsement of the vice president of the Republic of Botswana mme ka tsatsi la bothano e le lone la Friday leng gore le kgethilwe gape gore ne a public holiday ke ne Tautona Advocate Duma Boko a thomamisitse gone gore tsatsi la bothano e tana lone la a public holiday go netatsa gone gore e ta re gone ka la bothano e re a ikanisiwa semmuso during a ceremonial event in Hurtabetshwere gone ko the National Stadium e tabo ile ka mokgwa o hapegileng o ta ha Batswana go ralla le hatse sebaka sa go ikatumetsa gone ko lebaleng la metshameko la the National Stadium go ta go nna babogedi ba ditso tse leng gore di diragetse mo lehatsheng la Botswana gongwe go gontsi mo e leng gore ka go bua ka ene Tautona mo shawa lehatshe la Botswana ene Advocate Duma Boko yo leng gore ra itse gore le ene ha re bua ka maitemogelo a gagwe mo mererong tsa sepolotiki kgotsa le dithutego tse leng gore o na le tsone ra itse gone gore e kile ya boele ene moeteledipele wa party ya Botswana National Front mme na re morago ga seo o na bopa yone party yone ya Umbrella for Democratic Change e leng gore e ne ya nna le maitemogelo mo dithopong tsa 2014 le dithopo tsa 2019 mme na re mono ngwaga wa 2024 ke gone party ya Umbrella for Democratic Change e ne ya kgona go itshetela ya bo ya fenya ditilo tsone tse tsa bo palamente di le masome a mararo le borataro Advocate Duma Boko ya nna ene Tautona wa lehatshe la Botswana mme a na le maitemogelo gone a semolao a leng gore a na le dingwaga o itsege hela jalo gone gore o na nna le an LLB from the University of Botswana a nna le an LLB gape go tswa ko Harvard University ga mmogo le go nna le a diploma in human rights and humanitarian law from Land me gape e ne le ene a UB lecturer gone ka ko University of Botswana e le mothatela dithuto jalo gone ko University of Botswana a itebagantse segolo bogolo le constitutional law mo ikanisong ya gagwe kgotsa ga simolla his first public appearance sena gonna go thomamisiwa go nna Tautona wa lehatshe la Botswana o na a bua thata ka gone gore puso e leng gore o eteletse pele ya go itebaganya segolo bogolo le a humane approach go ya ka ene e leng gore taba itebagantse le a humane approach to doing things ha rebeletse the operation of several security entities ka retsa jalo Botswana Police Service ga mmogo le the BDF mme a bua ka yone kganya democracy gongwe ke sengwe se e leng gore o se ipeile pele hela thata go netefatsa gone gore Botswana jaaka thomamiswe e tana e na le a mature democracy e le puso ya batho ka batho e leng gore e itshetetse ebile e tumile go rala lehatshe.
thopetsweng jalo e simolotse motshegareng ono after 2 p.m. mme go tsweletse motswana wetho jaaka o ka tswa o bona mo ditshwantshong tsa gago mo sebakeng sa gompieno go santse jalo go tsweletse ka gone go balwa tsone di-ballot tse e leng gore di tla thomamisa gone gore ba e leng gore ba ithopetswe mapalamente a e leng gore re sa tswa go bua ka bone mo nakong ya gompieno ba beilweng pele palamente yone ya bolesome le boraro e bong bogolo Kenewendo Moeti Mogwasa, Pius Mokgware, Dr. Stephen Modise, Lesego Chombo, Nono Khafela Mokoka. Mongwe le mongwe wa bone na le maitemogelo a e leng gore go ne go lebilwe segolo bogolo se e leng gore batho ba se tisa mo palamenteng e ntšha e ya bolesome le boraro. Go ke go gakole motswana wetsho gone gore yone palamente ya bolesome le boraro e na le one mapalamente a le 61 go ralla dikgaolo le dikgaolwana tsa lehatshe la Botswana e le mapalamente a e leng gore a tswa gone mo partying ya Umbrella for Democratic Change ga mmogo le party ya BCP ga mmogo le party ya BPF ga mmogo le ditso tse e leng gore di nnile teng gape ga godimo ga ditso tse di setseng di le teng tsa go nna le mopalamente e leng gore o ikemetse ka nosi go tswa gone ko kgaolong ya Good Hope Mathethi. Voting e tsweletse kgotsa go balwa jalo ja tsone dithopo tse e leng gore di dirilwe mo tsatsing la gompieno di tsweletse gone mo palamenteng mme ga e le gore ke gone o kopanang le rona motswana wetsho gakologelwa gone gore ke ditso tse dikgolo tse di tsweletseng tsa go thotjwa ga mapalamente a ikemetseng mo lehatsheng la Botswana e le thulaganyo e leng gore e hapegile mme gape e ta bošeng e ta e le gore ke thulaganyo e ntšha e kgethegileng kgotsa e le tshutiso mo e leng gore mo go ntseng go dirwa mo tsamaong ya nako re lebeletse gone gore ke sengwe se e leng gore sa ga se dirwa ka nako ga morago ga tautona a sena go thotjwa kgotsa go ikanisiwa semmuso mme re ne ra bona go nna le phetogo yone mme mo puisanong ya rona kgante jaana ga re bua le the constitutional lawyer yo e leng gore ke re Dinoko Pila Mmipi o ne a tlhalosa yone tsamaiso yone gore tota le ga e le gore e lebega ka sebopego e le thulaganyo e ntšha e re sa e twelang mme hela yone e tsamaelana le se molao o se laotseng a tlhalosa gone gore ga e sa le tsatsi la ntlha Mr. President tsa tautona a thotjwa a thomamisiwa e ne le jaaka tiro ya gagwe e simolotse mme se se leng gore taba se diragala ka tsatsi lone la bothano gone kwa the National Stadium e tabo e le a ceremonial part of botautona kgotsa dithulaganyo tse e leng gore di tabo go tsamaiwa mo go tsone jalo tša gore a ka ikanisiwa a nna tautona mme hela go tswa ko ntheng maduo a buiwa party ya Umbrella for Democratic Change e henya dithopo ka one motsotso ono ha go rebolwa jalo e ne ya nna yone motsotso e leng gore tautona e ne ya nna tautona so mo go tabang go diragala ka la bothano e tabo go le ceremonial mme a tlhalosa gone gore tota go a tsamaelana le what we call a reform ka gore tota ke phetogo from se e leng gore go ntse go dirwa ka teng mme a tlhalosa gore mme go santse go tsamaelana le se molao wa lehatshe la Botswana le tamang gore go nne jalo le sengwe se e leng gore o na se tlhalosa a tlhalosa gone gore tota go yeng pele a tlhalosa le ka go tabo go diragala mo tsatsing la ka moso e le gone go ikanisiwa ga bone mapalamente a masome a marataro le bongwe ba e leng gore ke bone palamente ntšha ya bolesome le boraro ga mmogo le gone go thotjwa ga the Speaker of the National Assembly ga mmogo le the Deputy Speaker of the National Assembly ga mmogo le gone the endorsement of the Vice
president a mo kantetela tsone tse mo nakong ya gompieno wa ke go gakolle yone the makeup of the 13th parliament of the Republic of Botswana lebeletse gone gore ba palo yone ya masome a marataro le bongwe go tswa gone go di-parting tse di harologaneng tsa UDC, BPF, BDP le an independent candidate. Renda Bagaolate go tswa gone mo parting ya UDC o ne a fenya dithopo tsa Gaborone Bonington South ka dithopo le 8,805 me gona le gone still gone mo parting ya Umbrella for Democratic Change mo ditilong tsone tse di masome a mararo le borataro ra bona re Winter Molutsi yo e leng gore o winne kgaolo ya bothopi ya Francistown South ka dithopo tsone di le 6,506 e lene re Winter Molutsi e leng gore ona a nna mongwe wa mapalamente ba leng gore a bana gapa kgaolo yoneo re ne ra bona gape still gone mo parting ya Umbrella for Democratic Change re omphemetse kwapa a tswa gone mo parting ya UDC mena a fenya thopo dili wa 8,652 a tswa gone mo kgaolong ya bothopi ya Jwaneng Mabutsane re ra bona gape re ntse re balolla dipalo tsone tsa ditilo tsa bopalamente di le 36 e le re Sam Dikgwa a tswa gone mo parting ya UDC a tswa gone ka kgaolong ya Boteti West mene a hentse ka dithopo di le 7,495 re bona gape go tswa gone mo parting ya Umbrella for Democratic Change re Sean Nthaile e le gore ene o tswa gone mo kgaolong ya Gaborone North a na hentse ka dithopo di le 5,356 ha re bela gape dipalo jaaka ditabo di neng dintsi di oketsega jalo mapalamente a party ya UDC a iponela phata mo parlamenteng ne ra bona re Prince Maele ene lene go tswa gone mo parting ya Umbrella for Democratic Change a tswa mo kgaolong ya Tswapong North me a hentse ka dithopo di le 7,433 Prince Mailele hene o na le maitemogelo a mantsi mo go tsa sepolotiki re itse gone gore o kile a nna member of parliament ga mmogo le tona me a gapile yone kgaolo ya Tswapong North e leng gore o na ntsa a le mo go yone ka dinako tsone tsele tsa ha ta nna tona le ha ta nna mo parlamente wa kgaolo yoneo re bona gape gone mo parting yone ya UDC re o nnetse Ramogapi e le gore o hentse kgaolo yone ya Phalape gone mo dithopong tsa monongwaga ka dithopo di le 9,516 re lebeletse gone gore ke mongwe yo e leng gore o boela gape gone mo parlamenteng a na sa tswa go tswa gone mo parlamenteng ya bo lesome le bobedi kgotsa the 12th parliament me a iponetse phata gone mo parlamenteng yone e ntšhae gape re tswelela jalo go na le re David Tere a tswa gone ko parting ya Umbrella for Democratic Change e le gore eno hentse kgaolo ya Mahalape West ka dithopo di le 9,969 ile Ray David Tere a oketsa dipalo tsa ditilo tsa mo parlamente mo kgaolong e leng gore di ne da thusa jalo go oketsa tshiamelo ya party ya Umbrella for Democratic Change go henya dithopo tsa monongwaga ha re ntse re le gone mo parting ya UDC go kgaolong ya Shoshong re bona re Monedi Bagaisamang e le gore ke mo parlamente wa kgaolo ya Shoshong e le gore lene o na henya kgaolo yone ka dithopo di le 7,745 re ntse re le gone mo parting ya UDC re lebella ka go Gauteng Central na ra bona re Mphomorolong ene o ile wa party ya Umbrella for Democratic Change a henya kgaolo ye ka dithopo di le 7,241
re na ra bona gape ka go kgaolong ya Kanye West re Victor Phologolo le ena henya popalamente jwa kgaolo ya Kanye West ka dithopo di le 8,480 re ntse re le gone mo phathing ya UDC re ntse re le dipalo tsa teng jaaka di di oketsega go goroga ko ene palong ya 36 re ne ra bona re le thogonolo barongwang wa party ya UDC a henya yone kgaolo ya Mogoditshane East ka dithopo di le 4,433 re lebaka ko Molapolle North kgaolo ye e hentswe jalo ke re Arafat Khan gone mo partying ya Umbrella for Democratic Change henya ya lo ka dithopo di le 9,729 re ntse re le hong gape mo kgaolong ya Gaborone Central ka dithopo di le 5,493 na ra bona Dr. Phenyo Butali wa yone party ya Umbrella for Democratic Change a henya yone thopo a henya yone kgaolo ya Gaborone Central re bona gape re motsamai mo kgaolong ya Charles Hill mo partying yone ya Umbrella for Democratic Change le na henya kgaolo yone ya Charles Hill ka dithopo di le 3,248 milene gape ana tswa gone mo parlamenteng e sa tswa go wela ya bolesome le bobedi mme a boela gape mo parlamenteng e ntšha ya bolesome le boraro e le re motsamai ka ko Tlokweng ka dithopo di le 8,498 na ra bona re Phenyo Segokgo le ena a iponela phatha gone mo parlamenteng e ntšha a tswa gone mo kgaolong ya Tlokweng e le gore o ne a itemogela jalo Phenyo gone mo kgaolong yone ha re ntse re tswelela jalo ne ra bona gone mo partying ya UDC ka ko Francistown East ka dithopo di le 3,081 re bona kgaolo yone ya Francistown East e winwa kgotsa e hengwa jalo ke re Tiroesele Ntsima gone mo partying ya UDC re bona jalo re Domkhaza Mokgwathi gone ka ko Lethakeng a henya gone kgaolo ya Lethakeng ka dithopo di le 7,139 ha re lebella kgaolo ya Kgalagadi South e ne ya hengwa jalo ke mo parlamente Dr. Marcus Chimbombi gone mo partying ya Umbrella for Democratic Change fenya jalo ka dithopo di le 8,700 mo partying ya UDC re bona gape ka ko Kanye East ka dithopo di heta 10,000 di tshwara yone 10,833 re bona re Prince Mosanana e le gore o gone mo partying ya Umbrella for Democratic Change a henya yone kgaolo ya Kanye East re ntse re le hong mo partying yone ya Umbrella for Democratic Change mo kgaolong ya Lentswe le Tau le Phephe ka dithopo di le 6,555 re Tshenolo Bogatsu o na henya yone kgaolo ya Lentswe le Tau le Phephe re Augustine Nyatanga henya ya lo kgaolo ya Mahalape East ka dithopo di le 7,140 ha re lebella jalo ko kgaolong ya Gantsi re bona re Noah Salakai a henya jalo ka dithopo di le 7,575 e le mo parlamente e leng gore le ene o tsena mo parlamenteng e le ka lekgetho la bobedi na sa tswa go tswa mo parlamenteng tse di hitileng ana dira jalo e ne ntse le mo parlamente re bona mo ka ko Takatokwane ka dithopo di le 7,246 re bona e le gore re Jacob Kilebeng o na henya tsone dithopo tse mo kgaolong ya Takatokwane gongwe re tsweletse ka yanong
kgaolo tse dingwe tse leng gore di hentswe jalo ke party ya Umbrella for Democratic Change. Gaborone Bonington North e tsere jalo ke ka dithopo di le 5,600 ke Maipelo mo Phuting wa Umbrella for Democratic Change ka dithopo di le 5,600. Ha re lebella ko Mogoditshane West, re lebella le ko Boteti East, re lebella le ko Lobatse, kgaolo gape ya Tati West le kgaolo ya Tonota ga mmogo le ya Gaborone South and Francistown West le tsone di ne da gapiwa jalo ke party ya UDC. Re tswelela ka ya Madinare, ya Mopane Metsi Mothabe, Kgalagadi North, Molepole South le tsone di tsewa ke party ya Umbrella for Democratic Change. Party ya BCP e leng gore yone e ne ya tsaya ditilo tsa bopalamente di le 15 yone re bona me Unity Dow a tsere Gauteng West, re ra bona re Dumelang Saleshando a gapa kgaolo ya Maung North, ne ra bona Semasiku Mapulanga a tsaya kgaolo ya Chobe, re mo Halemang Moalusi a tsaya kgaolo ya Nkange. Re na bona gape re ntse re le gone mo BCP re Taulo Lucas a tsaya kgaolo ya Bobirwa, re Thabologo Furniture a tsaya kgaolo ya Tati East, re Kenny Kapinga e le wa BCP a tsaya kgaolo ya Okavango West, ka ko Silibopikwe West re bona Ruben Kaiser a tsaya kgaolo yone ya Silibopikwe East ka yone BCP. Ne ra bona Dr. Kisitegile Gobotswang e ntse le wa party ya Botswana Congress Party a tsaya kgaolo ya Tswapong South. Ngwe re wetsa jalo ba e leng gore ba tsere yone party ya BCP e le re Caterpillar Hikwama a tsaya Maung West, re gore tetse ke kgonegile a tsaya Maung East, le re Gabatsholo Disho a tsaya kgaolo ya Okavango East. Ile palo e leng gore e wetsa yone palo ya kgaolo ya e le party ya BCP e leng gore tsere ditilo tsa bopalamente di le 15. Tsone wetso mo ditshwantshong tsa gago go tsweletse ka go balwa, mme ke dumela jalo gore mo nakong e sa ediseng pelo tabo re bona gona gore go wela ka mokgwa o ntseng jang.
Now, as you can see, the proceedings in Parliament are still ongoing. And again, remember, this is the 13th Parliament, which is seeing a bit of a different color in the sense of seating. If we remember very well, the BDP used to sit on the majority of that Parliament. However, now the floor has changed, where the UDC now is sitting on the majority and the BCP following that, and followed by that being the BPF. And now we're moving back straight to Parliament to get the results of the just ended election of the specially elected members of Parliament. Which meant that at the end, for each nominee, we had 6 ballots for each nominee. And if you multiply that, the total comes to 360. But we're dealing with each nominee. 60, 60, 60, 60. So the results are, in terms of the list we gave at the beginning, in that order, Bukhoro joined Kenwendo, 46, and 46 out of the possible 60. There are 4 no's and 10 spoiled. In respect of Dr. Steve Modise, the votes are 45 yes, 45 out of 60. And 5 no's. In respect of Mr. Mohasa, the yes were 43 out of 60. In respect of Major General Mukhari, Paras Mukhari, the yes 43 out of 60. In respect of Leseo Chombo, 45 out of 63. In respect of Kafera Mukoka, 43 out of 60. We expect to be very happy. What it means is that all the 6 nominees have been elected, specially elected members of the Reserve Parliament. May I therefore take this opportunity and thus to congratulate the nominees on their election and wish them all the best in future, and that on the day appointed by His Excellency the President, which in terms of the notice I saw will be tomorrow, they will join you when you then constitute the Parliament of this Republic to do what remains to be done. Tomorrow, the 7th, is the 3rd day. I hope there's nobody who has got any doubt as to what has happened. Kahore, as I read the Constitution, there is no minimum number of votes to be made by any of these candidates. But most of our passes, fully passed. There was no minimum.
That's why I say all of them have scored very well. At this juncture, members, as I indicated, this was the sole business for the day, which means we are coming to the end of this program of today. What remains is to invite you, members, and our guests for refreshments in the gardens of Parliament. I hope, Madam Clerk, you will ensure that with the proper security, the President is properly escorted from the House as we adjourn, and our guests, Kakito, our own Messiana, Legani, the Tasha Matat, a Bihu Metiana, who can't take by. I think I see some of their excellencies, ambassadors, commissioners in our gallery, and they can join you, excellency, our members in the gardens as we adjourn. We have Procedure, Mr. Speaker. procedure. Thank you very much, sir. I just wanted to inquire on the tradition and practice ya go tsenya specially elected into Parliament, ushering them in immediately after election. Ne ke re gongwe, do we have any? Because normally we usher them in after election so that they were born. So I don't know whether we have departed from that tradition. Ke a leboga, Mr. Speaker. I'll tell you why. I have absolutely no objection. Once this House has determined who is specially elected, there should be no objection. How about it? Jaro, Haka Busa, who upe Aru Hazori, Abating. How about it? It will only be proper where they can be introduced where Babone ki Muraho Lintinha Habali Ting Kitan Labanka. I'm happy. I won't have a parapet. Utala Maka Visa Muzama. How was I? But Baba never talked to her. Atiba Tinka. Iwama Hati Munami. Yeah, Babi Tiana. Kaguba Muho, our to say. But some of them may be sitting on the bench in Kakwa, I think next to the Speaker's office. Is a fear. Ukasabu, eh? Baka, what was you? The members whose names were being called as nominees and were elected, Haruli Tinha, Haruka Huria Kotasi, Lata Ramutum. By Baluna, Balubona, Lima Parliament, Halo, Baba Saluisi, Bate Balubona, Zazinja, Ikamuso, Halu Tenasi Muso. Musa Habara Bakibahi.
Me motsana wetso ke jaaka thulaganyo e hapegileng ya yone the election of the 6 specially elected members of parliament e welang ka teng me ke go gakolole gone gore ba tla ba taletsa jalo the 6 specially elected members of parliament ba ba taletsa mo ma parlamenteng a eleng gore a hentse mo dithopong mo dikgaolong di le 61 go ralla lehatsi mme ba eleng gore mo nakong ya gompeno ke dithopo tse di harologaneng e bane ba hilwe tshiamelo yone ya go dira jalo ele me bogolo kenewendo go tlhalosa jalo gone gore o ne a na le dithopo di le 46 mo go tsone tse 60 yalo ne ra bona Moeti Mokgwasa ene a tsamaya ka 43 na ra bona Pius Mokgware a le go 43 ra bona Dr. Stephen Modise ene a tsamaya go 45 mmogo le Lesego Chombo ene a tsamaya go 45 ga mmogo le me Nono Khafela Mokoka a tsamaya go 43 mme go ya ka tsone dipego tsone tse tsone tse ka lemoga jalo gone gore mo go bone ba maparlamenta a eleng gore a ithopetswe ba le bararo ke bomme ba le bararo ke borre mme le sesupo sa se ileng gore re ne ra tlhaloganya e le one maitamo a puso yone ya umbrella for democratic change ka boeteledipele jwa ga Re Duma Boko a tlhalosa jalo gone gore ke yone go akaretsa Batswana mo sabeng sone sa dithabollo mo na bua gone gore tota ke ene tautona wa lehatsi mme se tautona wa party ya UDC e le tautona wa Batswana mme go tlhaloganya jalo gone gore mo sebakeng sa gompeno ke yone parliament ya bolesome le boraro ke jaaka kgatelopele e tsweletse gone mo thulaganyong yone mme re bona bone ba ileng gore ba ithopetse mo nakong ya gompeno e le gore ka thomamo ba dumedisa maparlamente ka bo bone ba le malwa yalo ba dumedisa jalo tautona Duma Boko ba pile yalo le re Ndaba Gaolathe re bona gone gore me Kenewendo bogolo Kenewendo me Lesego Chombo e le gone go supa boitumelo yalo ba dumedisana le tautona wa lehatshe la Botswana e le gore tota ha re lebeletse tsone the various portfolios kgotsa the various profiles tsa bone the specially elected members of parliament ba ileng gore ba taletsa gone mo the electoral college go solohetswe go le gontsi re lebeletse se leng gore ba taka sone le sebopego sa maitemogelo a ileng gore ba na le sone mo mererong ya dithabollo ka go harologana le gore tota ba go dira go leka he kgotsa tsholohelo ke gore sabe sa bone mo parlamenteng e ntšha ya bolesome le boraro ya gonna e ntseng yang mo tsana wetso ka gakologela gone gore tota mo ke legato mo magatong a ileng gore a santsa ta latela le mo letsatsing la kamoso mo nakong ya gompeno jaaka maparlamente a ithopetsweng a sa tswa go thotjwa thulaganyo ke gore go ya ka one molao motheo re ta bona gape kgatelopele e nngwe gape e le gone mo tsatsing la kamoso e le gore re ta bona gone gore maparlamente a le masome a marataro le bongwe kgotsa 61 le bone ba ta ikanisiwa semmuso re ta bona gape go thotshwa ga the speaker of the national assembly ga mmogo le the deputy speaker ga mmogo le yone the endorsement of the vice president of the Republic of Botswana me go atolosa puisano ya rona motswana wetso ke karata gore mo sebakeng sa gompeno re boele gape re buele mo itsanape wa tsa merero ya semolao sa go le bogolo e leng gore o itebagantse le constitutional law e le re mipi gore tota a re atolosetse thulaganyo ya tsela gompeno gore go ya ka go tsamaiso ya yone go tsamaile ka thomamo le gore tota re ka solohela go le kahe re mipi ke boa ke go amogela gape ga re simola thulaganyo e re ne ra bona go simololwa yone thulaganyo e hapegileng ye go ya ka molao motheo o kaya mme gompeno
re ka re e wetse a gongwe ka re tlhalosetsa o ne wa nna le sebaka sa go nna mo teng o itemogela ko tshimologong gore go simologile yang le gore mo nakong ya gompieno ya ka re bone maduo kgotsa se e leng go se diragetse mago kwa e leng gore le ka bua le boitsanape jwa semolao ke a heng re lebeletse gone the play out of everything today. Yeah, I think how the first schedule to the Constitution, which prescribes that the president is the one that nominates specially elected members of parliament and presents them to the members of parliament for election. And we saw that project pan out quite well. They have all been able to participate, or at least those who were present. I'm not at all worried. In fact, I think it went very seamlessly smooth. There's a lot of surprises that came across in the nomination and the election of the specially elected members. Number one is you can notice a trend. The trend is the majority of the nominated parties are women, which is something that has been on the human rights platform and the general economic sense an issue. They are there. There are also a lot of young people who are in there. But most importantly, it doesn't appear that most or at all any of the nominations was along political party lines. If there are any, I wouldn't know of. But it is quite a surprise. It is quite pleasing. It shows that there is a transition to indeed compose a government that is competent enough to address all denominations of our economy. Yeah. And of course, you talked about the diversity of it all and how, well aligned in a sense and diverse it is in terms of even the selection process. Yeah, bona ba ilong gore ba emetse bana ba emela bo specially elected ba le barataro jalo mo nakong e le ona wa tlhalosa gone gore tota le gone ke phetogo gore be re bona ile gore ke yone palo e leng gore e thopile go ya ka molao motheo re ha kae ho. Yes, I agree initially. And if you look at the Constitution, it would say, in terms of the first schedule said 4 nominations for specially elected. It was recently amended to now extended to 6. The rationale was not necessarily explained as to why there's an increase, but you would suppose, generally speaking, when you nominate more specially elected members of parliament, you're trying to increase or broaden the expertise and the diversity of those that you already have. So yes, there was that increase, and one would wonder why if at all the president has nominated. In a democracy, you shouldn't always assume, and this is something that we should really pay attention to, that because people are in the same political party, they are automatically going to agree on all ideas. It could be possible that even amongst the 6 nominated parties, the president wouldn't, the other members of parliament would not agree with any of these and decide not to vote or express their discontent. Especially if you look at it, the numbers and the results are varying. There are those that got 45 votes, those that got 43. That should tell us that it's not an insignificant election process. It does show that they can internally disagree on the nominated candidates, and it proceeds in that way. And of course, this day has unfolded. It is done. The events of today are done. Tomorrow is another day. Hari ka reflect on what the expectations are for tomorrow, looking at the fact that this process, this democratic process will still go on tomorrow and Friday, where we will witness even the inauguration of our sitting president. Let's talk about what to expect tomorrow and how that also ties into the whole equation of this democratic process that we're talking about. Yeah. Now that they've been elected as members of parliament, including the specially elected members of parliament, Section 59(1) of the Constitution prescribes that they are sworn in, they take the oath, right? If you remember very well, they will be in here taking their oath of allegiance, and then the next step would now be the nomination and election of a Speaker of the National Assembly, followed by the Deputy Speaker of the National Assembly. If we make a mental note of all of these things, you'd see that we're slowly driving towards a fully composed National Assembly. The starting point is the president. The president was declared. Now the speaker, the deputy speaker, and the members of parliament, including the specially elected. So that is what to expect, the oath, and then the rest of the members will follow. Yeah.
Maybe let's just talk about one other important factor that you mentioned, the diversity part. We're seeing young people. I think that's also something to really write home about. As a country that subscribes to the ideals of democracy, we're also seeing the participation of young people. What does that mean? And we're seeing commentary on social media also in terms of what does this look like now for Botswana towards a better Botswana with young people at the helm of legislation. Yeah, I don't think it starts now actually. If you look at the statistics of the majority registered voters or people who are eligible for elections who actually participated, youth. And so it tells them, I think, sends a message to say, you're not just there to vote, you're not just there to participate in the democratic process, you're also part of the government. We also want your ideas, fresh ideas, because there's always going to be a transitionary period. Every generation has its own ideology of how the country should be governed. So if you start empowering them now and taking them upwards, by the time their time arrives, we are well positioned with institutional memory and a guide for those generations that are coming from. So it's a very welcome development, which I think all youth should be able to embrace from all sectors of the economy, and not just the political setup as well, from companies, from governance, from business, everything that you can think of. Maybe just one last takeaway as we wrap up this conversation in terms of, the way forward, in terms of what the Constitution is, Botswana's participation in the whole framework of what the Constitution is. I think the starting point is to adopt or develop a constitution, a framework that actually reflects the views, the values, the ethos of the nation. We had done well in trying to go around consulting, but the problem was the outcome of that consultation, in my view, wasn't an adequate reflection of what Botswana really wanted. And this time around, if we're going to say we're changing the approach, it should be an approach that actually tells us how exactly do Botswana want this thing panning out? Do they want to directly elect a president? Do they want to be able to have certain reservations for special groups, etc.? All of that. So that is the approach, a radical approach that incorporates the ethos, the values, and the morale of the nation. Yeah. Thank you so much, Remipi, for your time and, of course, your insights. Thank you very much. And of course, in Jalo and Muitanape, what's a constitutional law tota ari hamaitemogelo a gore tota ga re bua mo nakong ya gompieno re sa tswa go itemogela gone gore go diragala mo nakong ya gompieno ditso di diragetse re di bone le mo tsatsing la gompieno mme motsanetse re bua jalo mo nakong ya gompieno re bua ka sone sabe sa banana. We've seen the play out of inclusion. We're seeing the play out of inclusion, the participation of young people in development. What does that mean as a young person being part of a parliament, being part of the 13th parliament of the Republic of Botswana? It is critical. I think we've come full circle. Botlhe ba e leng gore ke bana le seabe ke ba tsaya karolo ke sentsa Botswana ba swantse ba nne le seabe mo parlamenteng ya bone ha o tsaya banana jaaka ntse o bua isa go ke a bone. So gone are the days when we had people whose future in a hitile ba planela bana future ya bone. So it's important gore ka gore bone ba tshela botshelo ba gompieno ba tlhaloganya gore go diragalang jang kae le kae e nne bone ba eno at the forefront of this thing. So I think it's one of the most commendable things about December tsa gompieno, and maybe still on the issue of young people, in terms of your participation and other young people's participation in parliament, what are the type of issues that we can expect to be represented by you young people for young people? Yes, so I think the key things priorities. So one of the key priorities are youth in this country at the moment is jobs. So it's an issue and then the other one, basically now I believe in happiness. There's an indicator, kind of index, the happiness index. So because of the multiple problems they're just not happy. Me, but what's on the bike to mail and we itumela go raeng go itumela go ra gore well-being ya go tshela bosolo go bontseng a mme o ja gararo kana ga foka ka letsatsi a mme o kgona go rona le diaparo a mme o na le shelter. So how tsa botshelo as a whole, we are going to have to see a lot of that coming out. Can we say a typical young person mo Botswana o tshela a fulfilled life?
And what does it take for you to have a life it's fulfilled? We ra ha ona le eng o le monana. So ke dilo tse tshwanetse re lebelle mo gongwe nne hela le bo metshameko go dirisa talente tsa bone gore ba ka kgona gore ba ka tshela matshelo a bone to the fullest opportunity. So we need to ensure that this country becomes a place you feel like I could reach my full potential in this country because it gives me enough opportunity to become whatever it is that I want to become. So that is, I think, key. And I'm happy and I hope all of them are going to come out and say, look, we need to create this country into a place you know, the sky is not even the limit for me, so long as I'm honest and I'm hardworking in this country. Maybe one last question. You are part of history in the making. The 13th Parliament is history and will go down in history books, in Botswana's history books, the world's history books. What are your biggest highlights and obviously expectations moving forward? Yeah, I think the key thing, we are part of history, so we are a generation that is always going to make a difference. How follow commentary, I've always said the younger generation is going to change this country because it's fearless. So we have demonstrated change can happen and then no one is going to die. So change has happened, and then my biggest hope for the next 5 years to let Botswana down. 66, but it's a giant leap to join. So it's critical that we be in a position where we can look back and say the 13th Parliament catapulted the country into a League of Nations style where they can say that developed. We need to look into what the guys have done. If also the Southeast, Asian Tigers, also about South Korea, about Taiwan, about Singapore, and then you take what the Arabs have done with both Dubai. It's a longer let's in the 60s were like not doing as well as we were. So we need to look at this thing. An opportunity. They knew what they knew then. Because of technology, a bit more. Our education level so we are in a position we should be able to now take off and join so that should be what this parliament does. It should be able to put us firmly on course to get to that stage. And of course, maybe this is the last one. 61 plus 6 parliamentary seats in Parliament, in the 13th Parliament. BPF has 5 seats. What does this look like? What does this mean? What are your expectations? Yeah, I know. Someone used to describe a BPF a bit better. So the UDC, they are our friends. So we are not going to be their opponents. Unless they mess up big time. They're going to mess up big time, then we'll be their opponents. But as it is right now, we are going to hold their hands because we do believe that they need to be given a chance. So BPF is happy, and I think we've done that, and we are happy. We are happy to be here and that to UDC going forward until they prove what they don't deserve help. But we're going to help them until they prove to us they don't deserve help. So, in a way. Thank you so much. And of course, that was Member of Parliament Lawrence Okeditse, who forms a major part of the 61 plus 6 members of Parliament, who of course make up a significant fraction of the 13th Parliament. And of course, we do continue with conversations and of course get insights from members of Parliament in terms of, the way forward. Tomorrow is another day. Friday, maitemogelo kgotsa maikuto ba le bantsi gore tota go ya pele re lebeletse yone puso ya batho ka batho re hakae ke go amogela se and mo parlamenteng entšha ya lesome ya bolesome le boraro. What are your major expectations looking at the fact that this is history in the making and you are a part of it? Well, firstly, I'm Boniface Mabeo, Khamalti constituency.
Firstly, my expectation is that, well, there's a breath of fresh air. Everything seems and feels new. I'm expecting a new approach, new strategies, new energies, just a new direction. The country has been in desperate need for a new direction, and I think Botswana have clearly demonstrated that they need a new direction. So seeing that Botswana have trusted us with taking the country to the other next level, I am expecting that we will see drastic good changes in the country. Let's talk about that new direction in light of the fact that Botswana Congress Party has managed to secure 15 seats in this 13th parliament. What are your expectations, and of course in terms of the promised aspirations that you had on your campaign trail? As you know, the UDC has formed government on their own. So we will be working to ensure that that happens. We, as the Botswana Congress Party, as the leading opposition in Parliament, we will play our part in ensuring that we advocate for Botswana. We stick to what we promised. We will all continuously be advocating for what we promised, working obviously with the UDC, with the ruling party or with the ruling government, to ensure that Botswana we will definitely be doing so. A notable difference in the 13th Parliament is the level of diversity, whether it's young people, whether it's the political affiliation, to also having diversity in various aspects and professions. What are you mostly excited about in terms of this diversity and just being a major part of that? I think I'm seeing a lot of young faces in Parliament. I've also seen a number of women coming into Parliament. I think this diversity will help such that everybody is represented. The voice of the youth will be in Parliament. The voice of women shall be in Parliament. Everybody's voice shall be included. I think this will help as we plan for the country, as we plan for different demographics of our population, to ensure that all demographics are covered. And I'm really excited about young people that are in here, because we really need fresh thinking. We need to really be continuing to think for them and to deliver for them. The world is looking at Botswana. All eyes are on Botswana and her mature democracy, as Mr. President put it. What are your key takeaways from this mature democracy that Botswana are looking to and the world is looking at? It's quite exciting. It's quite exciting to see this transition, such a peaceful transition. I'm excited to be part of this new change, to be a part of this new parliament in this new Botswana, if you allow me to call it that. It's really, I think the world should admire Botswana. I'm really just overjoyed by the transition, which did not have any glitch, none whatsoever. And I think this has set a very good example, because Botswana babonore, change can come, and we have seen that it can be a peaceful transition. So this makes us, as politicians, as different parties, to really push hard and know that what they've done to the BDP, they can do to the UDC, or they can do to any other party. So it's really quite refreshing to see such maturity of democracy in our country. Maybe in just your parting words, any final words now to Botswana's 2.4 million plus population? They're looking at Parliament and they're looking for solutions. They're looking for transformation that Parliament or parliamentarians promise. Yes. Well, to Botswana out there, we celebrate, but we do not celebrate too long, of course, because we need to get to work. A lot needs to be done. It will not take this parliament alone to change the country. It will take this parliament and every citizen of this country to change this country, to move this country to the next level. So Botswana ka kakaretso ar celebrate them, me ar tswelleng, because we need to get to work. We really need to get to work. And I want to thank Botswana, because they've really demonstrated that our democracy has matured. They've also demonstrated that
they're politically sound. This is really quite refreshing, and we continue like this. Pula, 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 pula ine. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. And of course, from the Botswana Congress Party. And of course, we wrap up now with a conversation with Remweti Mohasa from the UDC, just to get what this looks like. And of course, Remweti Mohasa, thank you so much for joining us. The 13th Parliament, you are a part of history. What does this feel like? What are we looking at as a population of over 2.5 million people? Ke tsa gore se se diragetse maitso ke sentse nako e ntsi ka re ke spende nako e ntsi ke lwela gore go ntse party ya domokra ga mopuso ene e tswa ka nako e leng gore le tautona na bona go siame gore le nna nka nna bangwa ba ba dira mela ba lehatshe. So this is a new beginning, not just for a new chapter, not just for me, but for roto le Batswana, because since re ga bile re sa kgona gore re ntsha maikutlo a rona ke sena platform ya gore ke express gore ka developer ga se la rona jang gape go sena platform e Batswana ba ka express ba go lesegile. It's our everybody mo le mongwe gompieno. It's a new beginning for everyone, and we have to be happy. But it's important that we have to jealously guard and protect se leng gore se achieve up to now. Se se achieve ke jaaka ke bua ke gore batho ba bone botshelo jo botoka go nne le government o le etsang go na le government o lerato yo ba batlang gore a iketumetse batho mme sa iketumetse batho hela a reetsa. So that is very much important, and I wish modimo ta thusa gore tse ke tse di retsa gore diragale di kgonagale mo botshelong jwa motho mo e ke rumileng for the next 5 years. Rebeletse maitemogelo a lona se politiki, even your academic background as well, and in terms of the contribution, you are part of 6 selected, specially elected members of parliament who of course are specially elected. That is also very telling in terms of what the trajectory of the country is looking like. The diversity, you're part of a group of 6 who bring in diversity at the core of it. What is this diversity and what can we expect? Na maitso ke dumela gore ke tsona le mo le mo kwa lente. There is nothing special about me. Ke bone tautona o na tsona ke gore a thopa bangwe o bone nna ke le mo ba ka ba thopa bothale jo ke ta bo dirisang ta bo ke tsoma batho e se mo gonna. I'm not anywhere better than batho ba bangwe ba ileng gore ke bone ba tsontso ba dire bothale ja me bota be le batho ba dirisa nna go ithela se ba se batang mo selong ja bona. Maybe the last question is all eyes are on Botswana. The world is looking at Botswana, having made history, and you are part of that. What are your expectations? And in terms of being the voice of the people, of 2.4 million plus people, ra reng ka seo? Se se teng ke gore ntse le tsgo mo bathong. Se se tsgo gore batho ba bue ba phuthologile ba sa tshabe gore ba ka gatola dikgato. Me ba dira seo within the realms of the law. Se tsa gore se se teng ke gore batho ba phuthologe maitso gore ba itse gore la hasele ke la bona ga se gore batho ba iteretseng pele ke bona ba ile go la hasele la bona a batho ba ka nna le go tabo go bona ba itse gore batho ba parlamente ba kae le tautona ke ene ba ke bona mo rumileng o sontse ra dira on their behalf ke tsara seo ke se sa itumedisang. That is the culture e sontse re diragatsa mme ke tsara ha o ka lela toko la ka tautona na bua prior to the top le morago ha di top ke sone tsela e re batlang go e tsaya gore we tshwantse re nne batho ba ile gore rona le boikobo ra retsa ebile batho ke bone ba tsang taolo mo tsamaiso ya tsela bona ka gore ga ka ne ke bua ga se re bothalo ga ise batho ba kana ba konteko se se teng ke go dira setšhaba. Gongwe ha re wetsa re bona the participation ya bomme re bona seabe sa bomme banana le different professionals. What does that mean for this 13th parliament gore be gona le yone kabakanyo yeo le that inclusive approach? Ma go siame mme ke tsara go a lekana se santse re se direla setšhaba ke gore re change tsamaiso ya rona dithopo ka gore dumalana gore mo society re tsela mo gone bomme ga ba hiwe sebaka sa gore ba ka etela pele. So ga go a dira tsamaiso e leng gore ga e ba he sebaka sa gore ba ka tsamaya a boikarabelo. So tshwanetse re dire gore jaaka ntse re bua tshwanetse re mixe go na le list system e kopane le first past the post gore bomme le bone ba ka kgona re ba thuse gore le ga go bua ka bone ba le mo tafoleng e seng go bua ka bone ba se mo tafoleng. This is very important. Thank you.
And of course, that was one of the specially elected members of parliament, Ilere Moeti Mohasa, Taletsa Mo Palong ya Bali Tataru, Bailong Hori, Bahilwe, Sabe Monakunya Humpeno, Hona, Abang Bailong Hori Bato Pilwe, Ile specially elected, Hotailong Hori, Kebabai Topetwing, me Risul Hetija Lohone, Hore Honemo Palong Yeneo, Renale Me Boholo Kenewendo, Renale Moeti Mohasa, Elhore Lene, Renali Repias Mokware, Renali Dr. Stephen Modise, Renali Jalo, Leseho Chombo, Hamoho Le Me Kafela Mokokwa, Metota Bo Ma Parlamento Onea, in my Parlamento Along Hori. Regari batisa that diversity elong hore re lebile gone gore parlamente ya bolesome le boraro e lebeletse gone gore e ka tsisa diphetogo tse elong gore di eletiwa ke batswana ba elong gore ba heta 2.4 million me mo nakong ya gompeno re ta re bua le mongwe gape e le gore especially elected member of parliament to go uta gone gore mo sebakeng sa gompeno jaaka a nnile le sebaka sa go ka top trialo maitemogelo ke a ntseng yang re solheletse jalo go le gontsi mo go bone mo nakong ya gompeno re bua yalo mo nakong ya gompeno le me Lesego Chombo re itse gone gore tota o dirile ditsolene tse di kgolo mo mererong e harologaneng mo nakong ya gompeno ile a specially elected member of parliament me Lesego Chombo, congratulations, and tota ke go tsaya maitemogelo a gago o monana. You are part of what diversity looks like in this 13th parliament. What are your biggest takeaways and tota maikutlo ke a ntseng ya re ka rialo? I am very humbled. I'm very honored to have even been, considered, nominated. Now to actually be voted for, it's very humbling. But most importantly, like you said, it's an issue of diversity. I think all of us as young people, myself included, have been longing to see a young person in parliament. When I said that even this past weekend to my family, I didn't even mean myself. But I'm so grateful that I get to be the change that I've been longing to see. This is why I'm excited for the opportunity. But most importantly, in general, I believe in service. It's something that I do through my legal practice. It's something that I do through the Lesego Chombo Foundation, the Genesis Project. I'm a big philanthropist. So above all else, and that's what I look forward to doing the most. And this 13th parliament doesn't only boast diversity, but also we're seeing change. We're seeing transformation. What are you bringing in? We can talk about you being a beauty queen. We can talk about you being an attorney. We can talk about you being a young person. What are you bringing into this 13th parliament that also is rewriting history? It's a combination of everything, my darling. I believe that all of our diverse attributes can coexist. I don't have to pick to just be an attorney when I'm in parliament, or just a creative, or just a young person. All of these things put together add value. All of these things represent various Botswana from different walks of life. So I intend to bring every single aspect of myself, knowing that it represents different Botswana from different walks of life. I keep saying this, I've had an opportunity to live as a day-to-day ordinary young Botswana. At the same time, I've had an opportunity through Miss Botswana and Miss World Africa to also live as and I say this very cautiously, high-profile young person. So I trust that I have the capacity and the capability to represent different young people from all walks of life, and that needs me to apply myself holistically. You will be the voice of young people, but not only just young people, Botswana as a whole. What are the type of conversations that your young people are expecting you to bring to this 13th parliament? First thing, you're in leadership. That's the first thing. I'm grateful that I get to be one of the first today, but I still aspire to see more young people in leadership. And leadership doesn't just speak to parliament. It speaks to having positions of influence and power in the private sector. It speaks to being given different opportunities in our workplaces, in different spaces. So I bring in that desire and that voice for young people to be given more room and space. And I'm grateful for the opportunity. Changing to have more young people as leaders. That's the first thing. And secondly, I am a firm believer in creating a conducive environment for children
for children. Right now we speak of so many things that young people need to unlearn. And one thing that I aspire for our future new Botswana is not for us to unlearn things, but for us to have that culture ready-made right now for bana ba eleng gore ba banyane. And most importantly, entrepreneurship, economic development. We do not want poverty. Not for ourselves, not for our parents, not for our grandparents, and most certainly not for our future children and our future generation. So it's very important to talk about how we're going to create a sustainable environment to capacitate not just young people, but the entire country to make sure that we're all equally adding value to our economy and making our lives better. Maybe just a quick one. You are the youngest, as it were, youngest member of parliament Botswana has seen. And of course, what does that feel like? It's crazy. It's crazy. I'm still feeling very numb. Every time someone says, how old are you? I say, you should ask how young I am. I am very young. But like I'm saying, this is the change that we aspire to see. Botswana, Gauna, Baholo Hela, Kana, middle-aged people. We have so many young people. And I believe that it's important to have a very young person represent those young people. I'm not just representing 26-year-olds and 35-year-olds. I'm also representing 16-year-olds. And I'm thinking, who else? If not me. I'm so grateful for this opportunity. Thank you very much and congratulations. Thank you. Ele jalo le sego chombo ele ene mabotswana me gape ele mo parlamente e leng gore ke ithopetseng mo sebaka sa gompieno a taletsa gone mapalong ya maparlamente a leng gore a gone mo parlamenteng ya bolesome le boraro gongwe ke go gakolle gape motsana wa itse gore jaaka parlamente yone ya bolesome le boraro e na le batho ba le maparlamente a le masome a thataro le bongwe ba leng gore ba ithopetseng mo nakong ya gompieno ba tla ba taletsa gone mo palong ene ele me bogolo ke Newendo Moeti Mogwasa Pius Mokgwani Dr. Stephen Modise Lesego Chombo ga mmogo le Nono Khafela Mokoka ele bona ba ileng gore they form a significant fraction of Botswana's 13th parliament eleng gore ya go goga gona mo dingwageng tsone tsa go simolola 2024 go gogela ko ngwageng one wa 2029 me le go le gontsi mo ileng gore go sologetswe jaaka re sa tswa go bua re sa tswa gone mo parlamenteng eleng gore no go thopiwa bone especially elected members of parliament me mo tsatsing la ka moso re ka sologela jalo gona gore go nna Leone an election of swearing in of elected members of parliament bone baba masome a marataro le bongwe ga mmogo le bone ba ile gore ne ba ithopelwa mo nakong ya gompieno re soletse jalo gone gore motsetse la gompieno ya ka moso go tabo go atulisa one mosepele o mongwe gape wa go thotshwa ga the speaker of the National Assembly ga mmogo le mothusi wa gagwe ile ene the deputy speaker ga mmogo le the endorsement of the VP re wetsa puisano ya rona ka go jalo le mongwe gape e leng gore ke specially elected member of parliament ele me bogolo ke Newendo me bogolo ke Newendo, congratulations and Khaselanta on specially elected and joining a parliament, but this is a new parliament that brings in maybe a fresh perspective, as many have said, the 13th parliament, and you are part of history. What does that feel like looking at your reflections in the past? It's very exciting to be part of the 13th Parliament. It's exciting to be back. I am very grateful for this opportunity to be able to serve my country again in this capacity, and for the President to have invited me to be part of this national project, as he called it, of the Second Republic. And I'm just as invigorated as everybody is feeling at this moment. And we're looking at the issue of inclusion or diversity in this 13th parliament. It's something that really comes out, and being a woman, being especially elected, having the background that you have politically and economically and business-wise in so many aspects. And of course, you represent even an international organization. What are you bringing in to this 13th parliament that Botswana's 2.4 million plus population can expect?
Well, there is a lot. I bring my experiences, I bring my networks, and I bring my passion and my heart, most importantly. And I think all I can say is, I just want to work to my utmost best and give the best that I can to this country, to this project, to the president, as he has, decided that I should be part of this project. And we commit to Botswana because they have clearly said that they also want change. So what does that change look like? And so all of the many experiences that I have and the networks that I have will work towards bringing that dream to life. And talking about bringing that dream to life, women form a significant fraction of Botswana's population, and having a significant representation of women in influential positions is also critical to driving development. What does that look like for you, being in a parliament that sort of promotes that? Well, it is very exciting because when you hear about the constitution of particularly the specially elected, having young people, having a perspective of nation building, it really gives you that hope that even the issues of women agency, women economic empowerment in Parliament will continue to be a priority in discussion. And you'll recall that when last I was in Parliament, these were some of the issues of women's protection and children protection rights, children's rights and their protection that I spoke quite strongly about. And I am hoping with this many amazing women that are in Parliament and men that are very clearly in support of women that will be able to really articulate those issues, but not only articulate them, but really give them priority and attend to them so that we can see the development permeate into the furthest corners of Botswana. Because as you know, when you empower a woman, you empower a nation, you empower a village, and so forth. So I am really hoping that that is something that we'll work on. And maybe just looking at your background and being a part of an international organization, all eyes are on Botswana as we speak since the 1st of November 2024. And the world is, saying a lot about Botswana and obviously good things. What are your sentiments about that? Well, first, everybody is very impressed with the democracy prevailing in Botswana and the very successful transition of power that's happened in Botswana, and it could serve as obviously inspiration to many others. And it's just been really good to hear how wonderfully everybody is speaking about this great nation of ours. And we hope that we can build out of that goodwill that has been generated to yield more interest beyond just our democracy, but into our economy and others. And maybe just, this is obviously a question that Botswana's young population would probably ask in terms of what can they expect in terms of this new dawn for Botswana, looking at the 13th Parliament and, of course, all its respective members of Parliament? I believe that the President and the Vice President, they have been articulating these issues quite well in the last couple of days, and all I can do is echo them that this 13th Parliament will be working towards the ambitions that they have clearly set out for, and that they have shared quite so strongly and so boldly, and we cannot ignore how strongly those ambitions have been set out. And so the President has been saying in the last couple of days, and all I can do is echo those. Thank you very much for your time and congratulations. Thank you so much. And of course, ineli me bogolo ke no wendo ele mongwe wa ba ileng gore ba
part of this specially elected members of parliament e le gona gore ba thataro Tautona Duma Boko sa tswa go tswa gone mo parlamenteng me o tsametse jalo gone ka ko bathong jalo ba ile gore ke dumela jalo gore ba ile ba bogedi ba se ile gore ne se diragala mo parlamenteng go ha ke wetsa motswana wetso ke go tlhalositse jalo gone gore motsatsing la ka moso re soletse go le gontsi ile gone go atolosa yone tsamaiso yone ya puso ya batho ka batho tebang le phetogo yone ile gore diragetse mo ditsong tsa Botswana mo mererong ya tsa dithabololo party ya Umbrella for Democratic Change e tabo ya atolosa jalo mosepele wa yone ka moeteledipele wa yone e le ena Tautona Duma Boko mo tsatsing ka moso re taba re bona go ikanisiwa ga the deputy speaker, the speaker of the National Assembly re taba re bona jalo gape go nna le gone go ikanisiwa ga one mapalamente a le 61 a ile gore a hentse dikgaolwana go rala lehatshe ba kopana le ba ile gore ba thopilwe mo sebakeng sa gompeno mme motsana o se mo nakong ya gompeno go ntsi mo ile gore re ta tswela re ntse re go bua mme re wetsa thulaganyo e ka kwano gone ka ko parlamenteng ka mokgwa o ntseng jalo ke bidio o tshidileng ka betse ka go bona motsatsing le letang. Wetsotlhe madume amogela dikgang tsa Botswana television tse di gasiwang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borong di go bana le nna kaelo sa bone ko ditlhogong tsa tsela gompieno parlamente e itlhophela mapalamente a tlaleletso fa le kgotla le tsebisang ditlhopho le tlhomamisa fa go tlhophile batho ba le 824,014 mo ditlhophong tse di sa tswang go feta mme kwa Amerika Donald Trump e nna tautona wa Amerika. Dumelang parlamente ya bolesome le boraro e tlhotse tlhophile mo parlamente a itlhophetsweng a le marataro e bong re